Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 65. odcinku podcastu Twój przewodnik języka angielskiego. Dzisiaj będziemy mówić o pojęciu sustainable development. Sustainable development, czyli zrównoważony rozwój. Czyli co? Obecnie każda firma z krajów będących członkiem ONZ ma za zadanie wdrażać założenia zrównoważonego rozwoju. Każda firma chwali się osiągnięciami z tym związanymi. Każda organizacja musi wykazać się, że robi coś w tej dziedzinie. Nawet już w reklamach może słyszeliście, że mówi się, że zrobimy albo robimy coś dla zrównoważonego rozwoju. Słyszę też, jak menadżerowie public relations często mówią, że wykonują działania w ramach zrównoważonego rozwoju. To pojęcie więc otacza nas zewsząd. Ale kiedy pytam, co to oznacza, to niezwykle często ludzie, którzy posługują się nim, nie wiedzą do końca, co to jest i nie potrafią go wytłumaczyć. Czy wiecie więc, co to oznacza właśnie zrównoważony rozwój, czyli sustainable development? Wielu z nas lubi się też nim posługiwać, chociaż nie do końca jest zrozumiały. Dzisiaj więc wyjaśnię, co oznacza to pojęcie i to podejście. W tym podcaście zajmujemy się językiem angielskim, więc opowiem Wam o tym po angielsku. I ze strony www.monikapodbielska.pl pobierzcie sobie tekst odcinka, żeby przyswoić sobie słownictwo i w pełni zrozumieć to pojęcie. Chciałabym tu jeszcze jednak zaznaczyć, że bardzo często w tym tekście, który za chwilę wysłuchacie, usłyszycie pewne słowa i są one trudne do wymówienia i zrozumienia. Tym razem chciałabym wcześniej je wyjaśnić, zamiast jeszcze właśnie powiemy sobie o całym tym pojęciu. Mówiliśmy więc, że sustainable development jest to zrównoważony rozwój, gdzie słowo sustainable według słownika oznacza, że jest to rozsądny, opanowany, świadczący o równowadze, związany z równowagą. I o tę równowagę w rozwoju społeczeństw i ludzkości i o zrównoważone czerpanie z bogactw ziemi właśnie tutaj chodzi. Sustainable to zrównoważony, nie wykorzystujący tylko jednej strony, ale zbilansowany. Usłyszymy też słowo sustainably, czyli jak. Więc jest to przysłówek odpowiadający na właśnie pytanie jak, a więc w zrównoważony sposób, sustainably. Oraz sustainability, równowaga, sustainability. Sustainability jest więc kluczem do korzystania z naszego świata w ciągu najbliższych lat w sposób zrównoważony i pozbawiony nadmiernego wykorzystywania. Wierzę, że po naszym spotkaniu będziecie mogli już posługiwać się w sposób świadomy terminem sustainable development. Tak jak mówiłam już wcześniej, podczas naszych spotkań opowieści po angielsku służą do nabywania wiedzy ogólnej oraz do rozwijania słownictwa i gramatyki. Jeżeli więc rozumiesz tylko pojedyncze słowa, to jest to bardzo dobrze i bardzo dużo. Każda tego typu, każde ćwiczenie, każda praca, gdzie starasz się właśnie zrozumieć, wyłowić albo słowa, albo zdania, albo ogólny sens, zawsze wnosi coś dobrego dla Twojego rozwoju językowego. Jeżeli jesteś więc w stanie zrozumieć cały tekst, to bardzo gratuluję i cieszę się, że możemy się spotkać, a Ty możesz dowiedzieć się czegoś nowego. A teraz posłuchaj, jak wszyscy możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Sustainable development. In 2015, the United Nations adopted the goals to be achieved by the member countries and more precisely by every company and organization of the member countries to make it possible for the world to achieve a better and more sustainable world for all people by the year 2030. The ultimate aim is for any organization to try to implement any of the predefined goals. Ideally, if they implement all,
but any of the goals counts and leads to a better world. That is why companies boast that they have introduced the ideas of the sustainable development. And again, not many people understand what it means. We have already said that there is a list of activities to be implemented, and any of these, if they have been implemented, counts. It must be also said that for the first time in history, the international community was able to define a global agenda of global development, which includes both social objectives as well as environmental goals aiming at achieving a more sustainable future. This agenda is supposed to counteract global problems like poverty, inequality, climate, environmental degradation, and justice. Generally speaking, it is built on the assumptions that economic prosperity, social progress, and environmental protection go hand in hand and must go together, and that is the reason why all the goals should be aimed at jointly. A collective effort of country governments, corporations, and civil societies is needed to be undertaken. Only then, when all these various groups join and act together in cross-sector partnerships, the common effort of achieving a better future may be possible to be achieved. Without it, the ambition of solving the world's biggest challenges will be impossible to achieve. And now I will present each and every goal constituting the Sustainable Development Goals of the United Nations, and each of you may try to implement and fulfill at least one. Every single step towards a better future really counts. Number 1, end poverty in all its forms, everywhere. Number 2, end hunger. Achieve food security and better nutrition, and promote sustainable agriculture, which means to try to use less pesticides and do more soil-friendly farming. Number 3, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Here, the medical care is promoted, which should be available for all people. Number 4, ensure inclusive and good quality education and promote lifelong learning opportunities for all. 5, achieve gender equality and empower all women and girls. 6, ensure availability and sustainable management and modern energy for all. It means that we should use renewable resources of energy and encourage people to focus on green energy like solar panels, wind turbines. Number 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. The governments should focus on providing systems of green energy to be available at large. Number 8, promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. Number 9, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. Constructions should be safe and with use of the latest technologies. 10, reduce inequality with and among countries. Number 11, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.
Number 12. Ensure sustainable consumption and production patterns. 13. Take urgent action to fight climate change and its impacts. 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. 15. Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems. Sustainable manage forests, combat desertification, and stop and reverse land degradation and stop biodiversity loss. Number 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Provide access to justice for all and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. And number 17, strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. As it was said before, all corporations, companies, organizations, institutions, and governments are encouraged to implement at least one of the assumptions, at least some of the points. All such small changes may lead to a better future for all people and for our planet. Czy rozumiecie już pojęcie sustainable development? Pamiętajcie, że działania zmierzające do wypełnienia chociaż jednego z tych punktów już się liczą. Pamiętajcie też, aby pobrać kartę pracy ze słownictwem i tekstem do odcinka ze strony www.monikapodbielska.pl, odcinek 65. Sprawdźcie tam nowe słowa dzisiaj. Nie są one łatwe, ale niezwykle często powtarzają się w globalnych dyskusjach. Zostawcie swoje komentarze i przemyślenia, a może chcielibyście podzielić się z nami waszą opinią? Które z powyższych zaleceń uważacie, że są najważniejsze albo mogą przynieść najwięcej korzyści? Zapraszam was też na mojego Facebooka, Instagrama, gdzie znajdziecie różne ciekawostki językowe, ale też dzięki temu możecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w podcaście. I subskrybujcie podcast, aby być dzięki temu zawsze też na bieżąco. Do usłyszenia i pozdrawiam. Monika Podbielska.